ቀይ ባህርን መቆጣጠርና የባዕዳን ኃይሎች የአፍሪካን ቀንድና ቀይ ባህርን የመቆጣጠር ምኞት እና ስትራቴጂካዊ ፍላጎት ዋና መሰለኔ ዋና ሎሌ ሆነው ለመቀጠል የታለመ ነው የአሁኑ ጦርነት። ኢትዮጵያ ሕዝብ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት 49 ዓመታት በማያቋርጥ ስቃይ ውስጥ የኖርነው በዚሁ የህወሓት የጥፋት የጭካኔ የክፋት ባህሪ ምክንያት ነው። ስንዘረፍ ህዝባችን በገዛ ሀገሩ ባይቷር ሲሆን፣ ሲገደል፣ በየእስር ቤቶቹ ሲሰቃይ ሲኮላሽ ኖሯል። አሁንም የህዝብ ስቃይ አዙሪት ውስጥ ነን። በወያኔ ጥቃት ምክንያት የደገሱት ድግስ የጥፋት ድግስ በጦርነት ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚ በስነ ልቦና ኢትዮጵያን ማሽመድመድ፣ በመላው ኢትዮጵያ ሽብር መንዛት ነው። ለዚህም በቅርብ ቀን ሾልኮ የወጣው በትግርኛ የተጻፈ የነሱ ስትራቴጂ እቅድ ድብቅ ዓላማቸው ምን እንደሆነ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ምን መደረግ አለበት? አንደኛ ፋሽስታዊ ህወሓት የማድረግ አቅሙ፣ ወታደራዊ ማሽነሪው፣ ሁሉም ካፓቢሊቲዎቹ፣ ሁሉም አቅሞቹ መሰባበር መውደም አለባቸው። የህዝብ መከራ የሀገራችን ህልውና እንዲረጋገጥ የኢትዮጵያ ሀገራዊ አንድነት በአስተማማኝ ሁኔታ እንዲጸና ከተፈለገ አማራጩ አንድና አንድ ብቻ ነው። ፋሽስቱ ህወሓት እንደ ፖለቲካ ድርጅት እንደ ወታደራዊ ድርጅት መንኮታኮት መሰበር አለበት። ይህ ሲሆን ብቻ ነው የትግራይ ህዝብ መከራ የሚያከትመው የሚያበቃው። የኢትዮጵያ ህዝብ ስቃይ መከራ ሊያበቃ የሚችለው በኢትዮጵያ በኤርትራ መካከል የመጣው ሰላም፣ በቀጠናው ሰላም ቀጣይ አስተማማኝ ሊሆኑ የሚችሉት የዚህ የክፋት የጭካኔ ጥግ የሆነ ቡድን የጀርባ አጥንት ሲወድም ብቻ ነው። ይህ ካልሆነ ሰላም፣ እፎይታ፣ እርጋታ፣ ልማት፣ ሚራዥ፣ ህልም ብቻ ይሆናሉ። በሀገራችን ኢትዮጵያ በትግራይ በቀጠናውም የሚታሰቡ አይሆኑም። ሰላማችን፣ ልማታችን፣ እድገታችን የሚረጋገጡት የህዝብ መከራ የሚያቆመው የፋሽስቱ ህወሓት ወታደራዊ ማሽነሪ ልክ እንደ ናዚ እንደ ሂትለር ናዚ ወታደራዊ ማሽነሪ ሲንኮታኮት ሲሰባበር ብቻ። ሁለተኛ ጀግናው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ሰሞኑን እንዳደረገው ፋሽስታዊ ህወሓት ወታደራዊ አቅም የሚሰጡት ወታደራዊ ኢላማዎች ሲቪሊያንን ላለመጉዳት፣ ጥቃት ላለማድረስ፣ ኮላተራል ዳሜጅ እንዳይኖር ተጠንቅቆ ሙሉ በሙሉ ማውደም አለበት። ማሰልጠኛዎች፣ የነዳጅ ዴፖዎች፣ የመሳሪያ መጠገኛ፣ የአቅርቦት ኢንፍራስትራክቸር ሁሉ መውደም መቀጠል አለበት። ሶስተኛ ፋሽስቱ ህወሓት ኢትዮጵያን የመበታተን ብሎም ነፃ የሀገረ መንግስት የትግራይ ሪፐብሊክ በኢትዮጵያ ብሎም በኤርትራ ኪሳራ እውን ለማድረግ ጦርነት የከፈተው በመስክ በግንባር በወታደራዊ ብቻ አይደለም። በዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ በመንግስታት፣ በዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን፣ በዲጂታል መድረኮች ሰፊ ውዥንበር፣ የሐሰት ትርክቶች ጅራፍ ራሱ ገርፎ እንደሚጮኸው እሱም በዓለም ዙሪያ ተጠቃው ጄኖሳይድ ሊፈጸምብኝ ነው እያለ ከፍተኛ ዘመቻ ጦርነት ከፍቶብናል። የዲፕሎማሲ የፒአር ጦርነት እያካሄዱ ይገኛሉ። በመላው ዓለም የሚገኙ እዚህ ብቻ ያላችሁ ሳይሆን ጥሬ በመላው ዓለም የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይህንን ተደራጅተን መመከት አለብን። ስለዚህ ተቀላቀሉን።
ተከተሉን። በትዊተር ላይ እኔን ሀርሜላን ሌሎችም በጣም አክቲቭ የሆነውን ሼር አድርጉ። ባልጽፉ እንኳን በየዕለቱ ድምፃችን ይጎላል፣ የጠላቶቻችን ድምፅ ይደፈቃል። ሌላ አገር ያላቸው ይመስል እኔም 178,000 ተከታይ ያለኝ ሀርሜላም 230-40 ሺህ ያላት ትዊት የሚያደርጉት 2,000 ብቻ ናቸው። ጌታቸው ረዳ ትዊት ሲያደርግ 7-8 ሺህ ሰው። እነሱ ወያኔዎች ሙሉ የትግራይ ህዝብ የሚደግፋቸው አይደሉም። የእነሱ ደጋፊዎች ማይኖሪቲ ናቸው ኮምፔር ቱ የትግራይ ህዝብ። የት እነሱ 6% እንወክላለን የሚሉ ካድሬዎች የዛን ያህል ድምፃቸው ሲጎላ ትዊተር ላይ ቁጭ ብሎ እንደ ስፖርት ስፔክቴተር የሚከተለን የትየሌለ ነው። አሳፋሪ ነው። ይሄ መለወጥ አለበት። ሌላው በአሜሪካ ኮንግሬስ ወያኔዎች በሴኔት የተደራጀ የሎቢ እንቅስቃሴ በማድረግ በኢትዮጵያ ላይ እንደ ማዕቀብ እንዲጣል እገዳ እንዲደረግ 24 ሰዓት እየሰሩ ነው። ይህን ለመመከት በኢትዮጵያን አሜሪካን የፓብሊክ አፌርስ ኮሚቲ ወይም ኤኢፓክ ተደራጅቶ ዘርፈ ብዙ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ከዓመት በላይ ሆኖታል። ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተለይ ዜግነት የወሰዳችሁ መምረጥ የምትችሉ ቅድም መሳይ እንዳለው የአሁኑን የሚድተርም ኤሌክሽን የኢትዮጵያ ጥቅም የሚያስጠብቁ ብቻ እንድንመርጥ በመላው አሜሪካ እንደራጅ፣ እንታገል። ኤፓክን ተቀላቀሉ። ዌብሳይት አላቸው። ኤፓክ AEPAC ሁላችሁም በዚህ ተባበሩ። ሁሉም ትንሽ ይድማ፣ ሁሉም አስተዋጽኦ ያበርክት። ከዚህ በፊት ለውጡ ከመምጣቱ በቀደሙ ዓመታት አበክረንበት የሰራንበት በመላው ዓለም በኢትዮጵያ በኤርትራ ማህበረሰቦች ሲደረጉ የነበሩ ባለፈው ዓመት ቦግ ብለው የነበሩ በኢትዮጵያና በኤርትራውያን መካከል የነበሩ እንቅስቃሴዎች ዳግም ተጠናክረው ህወሓትን ማጋለጥ፣ መታገል፣ የጋራ ተግባራት በመላው ዓለም ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው። አምስተኛ በአካዳሚያ በምርምር ተቋማት የምትገኙ ተመራማሪዎች፣ ምሁራኖች የፋሽስቱ ህወሓት የውጭ ደጋፊዎች ሐሰቶች፣ የሐሰት ትርክቶች ለማጋለጥ በድረገጾች በትላልቅ የዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ መድረኮች፣ ሚዲያዎች በመቅረብ በመጻፍ አጋልጡ፣ ሞግቱ፣ ቁጭ አትበሉ። አገር የጋራ ነው። የዛሬው የተቃውሞ ሰልፍ መሪ መፈክር በኢትዮጵያ ህልውና በአንድነታችን አንደራደርም የሚል ነው። ህዝቡን ትጥቅ ለማስፈታት እኛን ለመከፋፈል ሆን ተብለው በሚነዙ አማራን ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ ለመከፈል፣ ለመነጠል፣ ሌሎች ብሔሮችን ለመነጣጠል፣ ኢትዮጵያን አብሮነታችንን ለማዳከም፣ ለማጋጨት የመርዝ ፕሮፓጋንዳ ለሚነዙ የፋሽስቱ ህወሓት ቅጥረኞች፣ ቀለብተኞች ወይንም ሌላ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው ሀገራችን ኢትዮጵያ ትርምስ ውስጥ ብትገባ ህዝብን ለመታደግ ያደራጁት ትጥቅም ጦርም ስንቅም ቀርቶ እናቃቸዋለን። ደግሞ ብዙዎቹን ወኔ እንኳን ያልፈጠረባቸው የሞራል ድውያን የሚያሰራጩትን በየቀኑ የሚፈበረክ ውዥንብር ጆሮ አለመስጠት ሌላው ሆምወርካችን ነው። አለመሸወድ ነው። ሊሸውዱን ስለ ሁሉ ነገር አወቅም ብለው ስለ ሁሉ ነገር በየቀኑ ሐሰት መርዝ ይረጫሉ ህዝብን ለመከፋፈል። ይሄንን መታገል አለብን። ጆሮ መስጠት የለብንም። መወናበድ የለብንም። ብዙ አይነት ውሸት
ዛሬ ጊዜ ስለሌለ ዝርዝር ውስጥ አልገባም። በሌላ መድረክ እመለስበታለሁ። ብዙ አይነት ውሸት ስለ ኢትዮጵያ ሁኔታ ሆን ተብሎ በተለይ አማራን ህዝብና ኦሮሞን ህዝብ የሚነጣጥል ስራ እንደሚደረግ እናንተ የምታውቁት ነው። ይሄን መታገል አለብን። ሚዲያዎቹ ደግሞ እነማን እንደሆኑ ታውቋቸዋላችሁ። ህዝብና ሀገር ከፖለቲካ ስልጣን ከፖለቲካ ልዩነቶች በላይ ናቸው። እኛ ትግሉ ውስጥ የነበርን ጠንቅቀን ልዩነቶችን እናውቃለን። ዛሬ በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት የተረከበው ምን አይነት ስርዓት እንደሆነ ለመረዳት የሲስተም አስተሳሰብ ወይ ሲስተምስ ቲንኪንግ መረዳት ማወቅ ኮምፕሌክሲቲውን ማገናዘብ ይጠይቃል። ችግሩ ሊነር አይደለም፣ ብዙ ስብስብ ችግሮች ናቸው። የተወረሱ ችግሮች አሉ። የአጭር ጊዜ የረጅም ጊዜ መፍትሄ ሕክምና የሚፈልጉ ናቸው። ዛሬ ትላንት አይደለም። ምሳሌ ለመጠቀም ዛሬ ብርጭቆ ግማሽ ውሃ አለው፣ ትላንት ባዶ ነበር። የቀረውን የጎደለውን ለመሙላት ምክንያታዊ መሆን አለብን። በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀስ አለብን። መረጃን አበጥረን መዝነን መጠቀም አለብን። በመረጃ ነው የሚያወናብዱት። ብዙ ህዝብን የሚያወናብድ ዲስኢንፎርሜሽን የሚደረገው በዩቲዩቦች እና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች። ከዛ ራሳችንን መጠቀቅ አለብን። የሀገርና የህዝብ ጥቅም በማስቀደም እንጂ የለመደባቸው ቅጥረኞች እንደሚያደርጉት ብሔር ለብሔር ለማጋጨት የሐሰት ትርክቶችን በመፈብረክ ማሰራጨት ወይም በውይይት ሊፈቱ የሚችሉ ትናንሽ ችግሮችና ቅራኔዎችን ትንሽ ጭብጥ ይዘው በማራገብ በጣም በማጦዝ የሀገር ችግር ሊፈታ አይችልም። በመጨረሻ የተከፈተብንን ጦርነት፣ የመስክ ጦርነት፣ የዲፕሎማሲ ጦርነት፣ የዲጂታል ጦርነት ለመወጣት ሁላችንም በጋራ እንቆም። በግንባር ለሚገኘው መከላከያ ሰራዊታችን፣ ለጥምር ኃይሉ ደጀን ለሆነው ኢትዮጵያ ህዝብ የገንዘብ፣ የማቴሪያል፣ የሞራል ስንቅ ለማቀበል በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያን ሁሉ ወገኖቼ ይህ ዛሬ ሰልፍ ያዘጋጀው ኮሚቴና በራሴም ስም በትህትና ጥሪ አቀርባለሁ። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ! ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ! ድል ለመከላከያ ሰራዊት! We say no more to TPLF! No more to TPLF! US, stop supporting, emboldening the TPLF. We say Ethiopians, Eritreans, we say no more. እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you ወንድማችን አመንን ከልብ እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል. We still have some more keynote speakers, including Hermela. Thanks for joining us. Thanks for coming out, and we really appreciate your contribution for the last couple years, for being a voice for the voiceless. Thank you. Please keep doing the same thing that you've been doing. ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ሌሎች ተናጋሪዎችም አሉን። እባካችሁን not only Hermela, by the way, for all of you. Now I've seen and I've met lots of people drove down from Richmond, from Boston, from different states, and thanks for coming out. We totally understand, you just came back from a long weekend, and taking the time for being a voice for the voiceless is a big thing, and we really appreciate on behalf of the organizing committee. I have to say thanks for coming out. ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ከዚህ በማስቀጠል እስኪ ሰንደቅ ዓላማዎቻችሁን ከፍ አድርጉ ባካችሁ፣ ከፍ አድርጉ እባካችሁ። ኤርትራያንስ፣ ኢትዮጵያንስ በደንብ ከፍ አድርጉ። መፈክሮች እንላለን። ጠንከር ያለ መፈክር ድምጻችሁን አዘጋጁና ወንድማችን አብደላ ጥሩ መፈክር ያወጣልና ከሱ ጋር እንላለን። እንደምን ዋላችሁ? እስቲ አንድ ጊዜ ባንዲራውን ከፍ ኢትዮጵያ ስል ከፍ ኢትዮጵያ Eritrea Ethiopia
አይሰማም። ኢትዮጵያ 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 ኢትዮጵያ። እሺ ወደ መፈክራችን እንሄዳለን። በመጀመሪያ በአማርኛ የተጻፈውን እንለዋለን። ለሶስተኛ ጊዜ ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ የከፈተውን ጦርነት እናወግዛለን። ለተረጂዎች የገባን ምግብና ነዳጅ ለጦርነት ለምን የሀገር አንድነትና ህልውና በማስጠበቅ ላይ ላሉት የሀገር መከላከያ ሰራዊታችንና ጥምር ኃይላችን ድጋፋችንን እንገልጻለን። ከፍ 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 እኛ ኢትዮጵያውያን በሉዓላዊነታችንና ህልውናችን ላይ ከማንም ጋር አንደራደርም። ኢትዮጵያዊነት በጽንፈኞች ሴራ አይፈርስም። አገር እንዲተራመስ በውጭና በውስጥ በሚሰሩ ቅጥረኛ ኃይሎች ላይ መንግስት አስቸኳይ እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። ብሔርተኝነት ለዚህ ትውልድ የማይመጥን ኋላ ቀር አስተሳሰብ ነው። ህወሓት ያሰረብንን የጎሰኝነት ማነቆ አውልቀን እንጣል። ንጹሃን የትግራይ ወገኖቻችን ከህወሓት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ትግላችን አይቆምም። ንጹሃን የትግራይ ወገኖቻችን ከህወሓት ቀንበር ነፃ እስኪወጡ ትግላችን አይቆምም። ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ ኢትዮጵያ ኤሪትሪያ USA Ethiopia is an ally, not an enemy. Ethiopians united will never be defeated. Ethiopians united will never be defeated. USA support Ethiopia in its fight against extremists. US government. Stop supporting TPLF, a terrorist and extremist group. USA stand with Ethiopian government in its fight against the terrorist TPLF. We condemn the war ignited by TPLF on Ethiopia. We stand with Ethiopian defense and patriotic forces. Ethiopia united will never be defeated. Ethiopia
Ethiopia united will never be defeated. DPLF is a terrorist group and must go. DPLF is a terrorist group and must go. Run now. Run. USA. America. USA. Encourage democracy to advance in Ethiopia. Not ethnic division. African solutions for African problems. African solutions for African problems. Baka. No more. Baka. No more. Baka. No more. Helal
ኢትዮጵያዊነት በድምቀት አምሮ ይቀጥላል። አዲስ ዓመት ኢትዮጵያ ቀደም እንዳልኩት በድጋሚ በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያኖች፣ ኤርትራውያኖች እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። ሀገራችንን አዲሱ ዓመት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይስጥልን፣ ያምጣልን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በፕሮግራማችን መሰረት በቀጣይ ንግግር የሚያደርግልን ወንድማችን ሚካኤል አስገዶም from Eritrea AEPAC ነው from Eritrea AEPAC ሚካኤል አስገዶም ወደዚህ መጥቶ አጭር ንግግር ያደርግልናል። There are still some more keynote speakers and now please stick around. ዝናቡም አቁሟል፣ ከኛ ጋር ነው ያለው። ጥሩ ፀሐይ እየወጣ ነውና እባካችሁን ጥሩ አድርገን ድምጻችንን አሰምተን መልእክቶቻችንን አስተላልፈን እንገባለን። ሚካኤል ወደዚህ ናና አጭር መልእክት አስተላልፍልን።
Okay, yeah, you can pause. You can do half. Yeah, First yeah. and foremost, I'd like to thank everyone. Okay. You want, okay. Oh, there's a lot Hold of on, you people. know what? Keep it up. Yeah, okay, they don't want to see your face though. First and foremost, I'd like to thank everyone for assembling today to represent Eritreans and Yes. the Okay. around Yeah, the globe. keep it up. Mikhail, and this is Louder. of APAC. Sorry. By its own admission, the TPLF has unleashed its war of choice on November 3rd, 2020. Exactly. Senator Chris So, Coons of like, Delaware stay in the himself said that, I quote, TPLF fired first. Their goal was to seize power in Ethiopia with violence after they were ousted by the people from the government in 2018, and to further advance its belligerent agenda of territorial expansion and regime change in Eritrea. This is not an issue of politics within the Horn of Africa. If it was, you would have heard of the actual policies that this so-called opposition party disagrees with, or even policy alternatives. Instead, we see that the TPLF and their cadres have resorted to violence, hate speech, and warmongering to push their agendas. Their antics have not been limited to the Horn of Africa, but have now gone international. Make no mistake that the TPLF is an international terrorist group. I'll repeat that again. Make no mistake that the TPLF is an international terrorist group. The TPLF unleashed its current war in the past few days to pursue its own twin agendas at a time when even as the federal government dutifully respected the unilateral and permanent ceasefire that it had declared. It is clear that TPLF does not represent the best interest for Tigrayans, Ethiopians, or any other residents of the Horn of Africa. Numerous reports have came out of their atrocities. Most recently, on their forces' recruitment of children into their baseless war, utilizing human wave tactics and the theft of fuel from the WFP for the use in its military operation that is being launched during a critical agricultural season with dire consequences to the unhindered flow of humanitarian assistance to all affected areas. These disgusting and inhumane acts have long crossed the line. As Eritreans, we have always strived for peace and continue to strive for peaceful relationships and resolutions. We demand the United States and the international community to condemn the terrorist group TPLF. Yes. If the United States supports peace, it cannot support the TPLF. We Eritreans stand in solidarity with our Ethiopian allies and friends of the Horn of Africa and say no more to the TPLF. We say no more to ethnic and religious-based division. We say no more to Western-funded terrorism, and we say no more to misinformation, no more to exploitation of any African country. We're going to repeat that again. No more to the TPLF. No. No more to ethnic and religious-based division. No more. No more to Western-funded terrorism. No more. No more to misinformation. No more. And no more to the exploitation of any African country. Thank you. Thank you. በጣም እናመሰግናለን። እሺ ከልብ እናመሰግናለን። ሚካኤልን ከልብ እያመሰገንን ፕሮግራማችን ይቀጥላል። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ ወንድማችን በጣም ይተባበራል። የሀገር ዩቲዩብ የሚባል አለው እና እሱን እባካችሁን ተከተሉ እያለ ነው። ከዚህ ባሻገር የሚቀጥለው ተናጋሪ የሚሆኑት በመካከላችን ይኖሩ አላቅም ዶክተር ብስራት ከኤኢፓክ ዶክተር ብስራት ወደ ስፒከሩ ስንጠጋ ያስቸግራል። ዶክተር ብስራት በመካከላችን ካለ ወደዚህ ነው። እሺ እሳቸው አጭር መልእክት ያስተላልፉልናል። አጠር እናደርጋለን፣ ጊዜያችሁን አንወስድም እና እሳቸውን እናዳምጥና ወደሚቀጥለው ፕሮግራም እንሄዳለን። Good morning, everybody. Good morning. Especially brothers from Ethiopia and from Eritrea. Still morning, so good morning. I will be brief because our brother Naaman has really covered it very extensively. But let me start with a couple of infamous dates. Very similar to what happened on November 4, 2020, when the Northern Command was viciously massacred by TPLF. But most recently, you know what happened on August 2nd? August 2nd, the special envoys for the Horn of Africa, Mike Hammer and Ms. Weber from the EU as well as from the UN went and visited Mekelle and discussed with the TPLF leadership, supposedly to urge them to join the peace process. Then 22 days later, August 24th, 570,000 liters of fuel meant for disaster and relief efforts
was looted by TPLF. And we heard loud and clear from David Bislin with the World Food Program, from Samantha Powers at USA, and others, how outrageous this whole thing is, and demanding that this be returned. But that did not last very long. That was August 24th, and the very same date, August 24th, TPLF actually invaded Kobo. And where did the fuel go? It is very clear. The fuel similar to the trucks, hundreds and hundreds of trucks that were used for humanitarian assistance, were of course requisitioned by TPLF for its war effort. So in short, we are demanding the US to be objective and speak out and call on the TPLF not only to disarm, but to stop this very hateful war that they have inflicted on the Ethiopian people. This has not been done by the United States government, as well as also the EU. Similarly, the media never covers this thing, just a cursory, mention of what is happening, but never explaining what has happened. Recently, have you ever heard from any of this media whether TPLF has looted, whether TPLF has initiated this war? No, you have not. So this is what we are faced with. And then let me also say that the beginning of any sort of peace effort is recognition of exactly what happened. Unless there is a recognition that on November 4, TPLF started this war without any provocation, it's very difficult for any sort of mediation to occur. So we have got to demand a recognition of this. Then let me, as I represent here the American Ethiopian Public Affairs Committee, and thanks to Naaman for mentioning, please get involved, participate in the political process. It is only through this participation that we can bring about change. And we've got to do it locally, we've got to do it at the state level. I came from New York to participate in this rally. I'm a member of the State Election Committee in New York. We've got to do it at every level. Without this, we cannot have any lasting. So I thank you for this. And EPAC has a very clear message from the US government. እሺ ሰላም እሺ ሰላም ነሽ እንዴት ነሽ አስታወሽ እንዴት ነሽ አለን ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው ይሄ የአርሜላ ዩቲዩብ ነው Oh, YouTube? Oh, okay, nice. There is no suicide. The TPLF is not an one of the ኦኬ እንዴት ነበረ ሰላም ነው እስኪ ሀሳብ ካለ ይሄ አርሜላ ዩቲዩብ ነው እስኪ ምን ሀሳብ አለ ከባድ ነው We want peace, but peace cannot come about with this. So this is what we're asking. The other thing is that እውነት ነው African solutions to African problems. The AU is the peace mediator. It has been selected and given the mandate by the African Union. Undermining the AU is undermining Africa. Undermining Africa is undermining ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ለምንድን ነው የተገኘኸው እና ምን እየተደረገ ነው እስኪ ፕሮግራሙን And anybody who wants to join has to join through the AU, respecting the AU's. And then finally, let me say that the main
ለሱ አሁን እኛ እዚያ ጋር ስንገባ ፓንቺን ለሱ ሰው መግደል ሌብነት ፓንቺን ኦኬ። ስለዚህ የማይገባ ማንግባባው ለዚህ ነው ሬጉላር ለሱ አየህ ለሱ እንደ መብት ነው ሌብነት ትክክል። እና አሁን ችግሩ ምንድነው? ለምሳሌ ሰው ገንዘብ ስታስተኛው ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያልክ ነው የምታስተኛው። ድንገት አብይ ድንገት አሁን መንፈራፈር ጀመረ። የሚንፈራፈሩት ስለዚህ ነው። ካልበላን ካልሰራን ካልገደልን እንግዲህ የተለየ ነው የነሱ አሁን ሰው ተሳውሞ ስለሆነ የነሱ መሬት ላይ ነው የሚከባል። ምን ሰይጣናዊ መንፈስ ያለባቸው ይመስላል። ምን ሰባን ነው እንጂ የሚያስፈልገው ምንድነው የሚሰሩት የሚለው በዓለም ዩኒክ ነው። ምንም አይገባ። ስለዚህ እንደ እሺ ዛሬ እዚህ የወጣንበት ዋና ዓላማ አለን። ያንን ዓላማ ከግቡ ለማድረስ የተነሱ ፖይንቶች አሉ። እስኪ ከዛ ፖይንቶች ላይ ያለህን ሀሳብ ነገር የውጭ ዓለም እነሱ ይረዳል። ያው አሁን ደግሞ ትንሽ እየገባ ነው። ሳይከፋፈል በዚህ አይነት ሰፖርት ትልቁ ነገር አንድ ነው። ሌላ አንድ ጠይቅ ለትግራይ ምስኪን እናቶች በዚህ ችግር ውስጥ ላሉ ቲፒኤልኤፍ እየተጫወተባቸው የሚመጣላቸውን እርዳታ እየወሰደ ለራሱ ለጦሮች የሚያቀርብ ለነኚህ ለትግራይ እናቶች ምን ሀሳብ ታስተላልፋለህ? ኦኬ ታንክስ ዶክተር በስራ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። I think one more message once we come out of this war, don't forget that we have to keep asking and we have to keep the pressure. And why do we get in this war? I think the fundamental reason is just because our political system is based on ethnicity. So we have to say no more to tribalism, no more to tribal-based politics. That has to be our next move. We have to ask ourselves. So do not assume TPLF is, they did not start the war just because they're Tigrayans. They started the war just because they are created based on a tribal-based politics. Do not forget that. So there is no way, there is not going to be any other war if we can continue with this tribal-based politics. So we have to keep making our pressure until the tribal-based politics is completely abolished and destroyed from Ethiopia. So our next guest speaker would be Helmela, but hold on a second. She is going to be our keynote speaker, but Kabadu will say and introduce. You have to watch what you're doing. የሄርሜላ ንግግር ከማዳመጣችን በፊት እዚህ ዛሬ እንደምታዩዋቸው ከኛም ቀድሞ የደረሱት ከስንትና ስንት ቦታ በተለይ ደግሞ በእነሱ ትግል ዘመን ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈለች የኮሚኒቲ አባላቸው አርፋ ዛሬ ኮሚኒቲ በሙሉ ቀብር ላይ ባለበት ወቅት ያንን ትተው የመጡ ኤርትራን ወንድሞቻችንና እህቶቻችንን በጣም እናመሰግናለን። እኔ በግሌ የሌላውን አላውቅም። እኔ በግሌ የኤርትራ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር አይገባኝም። እንኳንና ኤርትራና ኢትዮጵያ በኢኮኖሚም በታሪክም በሁሉም ነገር ለዘላለም አንድ ላይ ሆነው የቆሙ ይቆርና ፈጣሪ የምታምኑ በዚህ ምድር ላይ ሰውን ሲፈጥር በዘር ከፋፍሎ አልፈጠረም። እኛ ደግሞ ደስቲኒያችን የወደፊት ተስፋችን በምንም ተአምር የሚለያይ አይደለም። እኛ ሌላ ነገር አይደለም የምንፈልገው፣ ያለፈ ፍቅራችን እንዲመለስ ነው የምንፈልገው፣ ሰላማችን እንዲመለስ ነው የምንፈልገው። በጣም እናመሰግናለን። ፍቀዱልኝና አንድ የኤርትራ ሙዚቃ እናዳምጥ። ከዛ በኋላ ሄርሜላ እናቀርባለን።
ላንድስኬፕ አላረጋችሁትም እንደዚህ በኋላ ቲቪ ላይ ምናምንም ሲሆን ሪዞሉሽኑ አሪፍ የሆነው እንደዚህ ነበር። አይ ቲንክ አሁን እንኳን ሮቴት ማድረግ አይቻልም። ቅድም አላወቅ ነው የተላለፈ ነው እያየሁ ነው። አሜን ኖ እኔ ከሱ እያየሁ አይደለም። እኔ ለራሴ ነው እንትን ያደረኩት። አንተ ምንድን ነው? ምን የራሴ ቅድም እንደዛ ነበር ማድረግ የነበረብን። አይ ቲንክ አሁን ኦልሬዲ ሌት ፌስቡክ ላይ ነው ዩቲዩብ ላይ ኦኬ አይ ቲንክ ኢትስ ፋይን። ዋናው ሌላ ጊዜ ከዛ ውስጥ የሚወስዱ ደግሞ አሉ። በተለይ ሜን ንግግሮች ምናምን ለቲቪ ለሌላ ጊዜ ያው እኔ ራሱ አሁን ነው ያስታወስኩት። ሄሎ አያችሁ አይደለም ሂዩማኒቲ እንዴት እንደሚያስተሳስረን። ለማንኛውም አንድ አጭር ታሪክ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ብዙዎቻችሁ ታውቁት ይሆናል። እዚህ ሀገር ጄምስ ታውን የሚባል በ1974 ካልተሳሳትኩ ፒፕልስ በፒፕልስ ቸርች ነው ምናምን የሚባል ተቋቁሞ ጓያና ነው የተደረገው። ከሌላው አሜሪካዊም ይሁን ከሌላ ኮሚኒቲ ሙሉ ብሎክ አድርገዋቸው ምንም ነገር ሌላ እንዳያስቡ አድርገዋቸው ያ እነሱ የጀመሩት መጥፎ አምልኮ ወይም በዚህ ሀገር አባባል ከልት አይምሯቸውን ሙሉ እንዲደፍን አድርገው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ምንድን ያደርጓቸው የሚያስታውስታል 909 ሆነው አብረው እንዲሞቱ እንዲያልቁ ነው ያደርጓቸው። ምንም ነገር እንዳያስቡ አድርገው። ለኔ ቲፒኤልኤፍ ማለት የዛ አይነት ከልት ነው። የትግራይ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ነው። እኔ እናንተን አላውቅም። በጣም የሚያስለቅሰኝ የሚያሳዝነኝ ከሁሉም በላይ ከኢትዮጵያ ሕዝብ በላይ በቲፒኤልኤፍ ምክንያት መከራውን ያየ የትግራይ ሕዝብ ነው። የኔ ትግል ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት ሳይሆን የትግራይ ሕዝብ ከዚህ ከልት ከዚህ መጥፎ አምልኮ ነፃ የሚወጣበትን ቀን ለማየት ነው። ታዲያ እንደዚህ አይነት አምልኮ በማን ነው የሚፈታው? በማን ነው የሚሰበረው? ማን ነው እንደዚህ አይነትን ሕዝብ ከእንደዚህ አይነት መጥፎ አምልኮ የሚያወጣው ብላችሁ ብትጠይቁ ከውጭ ያለ ሰው አይደለም። እዛ ውስጥ ያለ የማህበረሰቡ አባል ቀድሞ ከዛ ማንቁርት ነቅቶ የወጣ የዛን ቡድን መጥፎነት ለራሱ ህብረተሰብ የሚያስረዳ ሰው ሲገኝ ነው። ሄርሜላ ማለት እሷ ነው። የእናቷን ፈለግ ተከትላ እኔ ማስተዋወቅም አይገባኝም ነበር። ስራዋን ታውቃላችሁ። ቀጥ አድርጋ የቲፒኤልኤፍን ሀሰት የቲፒኤልኤፍን መጥፎ አምልኮ እየተዋጋች ያለች ለሌላ አይደለም፣ ምስኪን የትግራይ ህዝብ ነፃ እንዲወጣ ትልቁን መስዋዕት እየከፈለች ያለች እሷ ብቻ አይደለችም። ባይዘው ነጋሲ እዚህ ወንድሜ አለ
እኔ ሲጀምር ጀምሮ አብሮኝ የሚቆም እንደሱ አይቻለውም። ጠንቶ የቲፒኤልኤፍ ማንነት ጠዋት ማታ ሲያስረዳ የኖረ ሌሎችም አሉ፣ ብዙ ናቸው። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ቲፒኤልኤፍ የዛን መጥፎ ቡድን መሪዎች ልክ ካስገባን በኋላ የትግራይ ህዝብንና ወገኖቻችንን ነፃ የምናወጣው ፍቅር በማሳየት ነው። የተሻለ ኑሮ በማሳየት ነው። ከቲፒኤልኤፍ የተሻለ ኑሮ ልናሳያቸው ይገባል። በዛ ነው ነፃ የምናወጣቸው። አላሰለቻችሁም? Thank you everybody for being here. Like my brother said, you know, I know this is after a long weekend and some of you maybe have to go to work after this or took off work. It's a big deal that you showed up. So first of all, let's just give all of you a round of applause for just showing up today, please. Yes. You know, even from our Talatochachin Mamar Nichilalan. Yes. I learned a lot from TPLF activists. Even with the lie with them, they are annoying. Yes. I often. Like, we don't have the same resilience sometimes. Okay, it does not make sense to have the numbers that Ethiopians and Eritreans have and to be under the gun by this crazy group. We have to stay united. The State Department, no more Iwadong. That means no more Nuadwalan. Whatever they hate, we love. So we have to protect that. There's so many things that are happening inside the country. I understand that. Ethiopia and Eritrea Mahakal, so TPLF was in the position and as a wedge all of these years, and now what? Ethiopia and Eritrea are together. There's a lot of things happening right now. So when things are happening on the ground in Ethiopia, it's not because I don't care. I just don't want that to be a weapon for the State Department, for the so-called U.S. foreign envoy who showed up last time and 2 weeks later, after he took selfies in Tigray, TPLF started the war. Now he's going back to what? To what? Right. Probably another selfie. So we have to be very clear. This is a failed foreign policy. We are Americans and we have the right to demand something better for this country and for our native country. So we should be bold, we should be annoying with the truth on our side, and we should really, really protect our unity. I mean, I will do better if you promise to do better. We all could do better to make sure the infighting doesn't become a weapon for them. Let's try to handle a lot of our business offline when it's internal. And then when they need to hear it, let's do it online. Let's try to talk to each other first on the inside because they're watching. They're watching. So when there's an opening, they use it to hurt more people on the ground because they know we're going to react and fight with each other. So please, let's learn the game. Let's not continue to be tools because what more do we need to see from TPLF? It's either them or the rest of us. That's it. They've let us know. Right? All of these years that so many people here have been fighting way before me, and I honor you for staying in this fight for as long as you did. Nam and Kapad and Nagasi, all these people that I can't name, we've gone too far to let them take any more space. There's no more space for this ideology. Yes. They've killed too many people as it is. Nobody should open up a chair for these people. All of us here should be able to take up a chair. And if you can't take up a chair, have somebody replace you, but do not open it up for them to come in. This is a matter of survival at this point. I mean, how much more do we need to see in the last 2 years? You guys saw it well before I did in the last 20 plus years. So let's stay aggressive, let's take breaks when we need to, but let's not give an opening to these people. So before we go to Nishin Rabishacho, so if you guys could, we're going to rally a little bit. If you could just repeat with me if you agree with what I'm saying. Let's get real loud. Okay. Like loud until you get tired and then we'll stop. Okay. All right. We're going to say no more proxy wars. No more! No more! Proxy wars! Proxy wars! No more! No more! Proxy wars!
terrorists! America! Stop supporting terrorists! Stop supporting terrorists! Stop supporting terrorists! State Department! State Department! State Department! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Secretary Blinken! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Secretary Blinken! Blinken! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Ambassador Mike Hammer! Ambassador Mike Ambassador Mike Hammer! Ambassador Mike Ambassador Mike Hammer! Ambassador Mike Hammer! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! USA! 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 Stop sabotaging Ethiopia's democracy! Stop sabotaging Ethiopian democracy! Stop sabotaging Ethiopia's democracy! Stop sabotaging Ethiopian democracy! No more! No more! No more! No more! No more! No more! War on Africa! War on Africa! No more 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 proxy wars! 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 No more! No more Proxy wars! proxy wars! No more! No more Proxy wars! proxy wars! No more! No more Proxy wars! proxy wars! No more 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 proxy wars! Stop supporting terrorists! 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 No more! No more! No more! No more! No more! No more Proxy wars! proxy wars! No more! No more Proxy wars! proxy wars! No more! No more Media lies! media lies! No more! No more Media lies! media lies! No more! No more Media lies! media lies! No more 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 war on Africa! 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 USA! 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 Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! USA! 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 You're supporting terrorists! Supporting terrorists! You're supporting terrorists! You're supporting terrorists! You are supporting terrorists! You are supporting terrorists! USA! 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 Stop supporting TPLF terrorists! Stop supporting TPLF terrorists! Stop helping kill Africans! Stop helping kill Africans! TPLF uses child soldiers! TPLF uses child soldiers! Stop supporting 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 child soldiers! Respect democracy in Africa! Respect democracy in Africa! Respect democracy in Africa! Respect democracy in Africa! Last round. No more proxy wars! 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 Together united will never be divided! 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 No more! No more! Proxy wars! USA! 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 Stop Stop supporting supporting the fascist the fascist TPLF! TPLF TPLF! TPLF
does not represent the Tigrayan people. TPLF is a thief, a robber. It robbed the food, the fuel, the medicine provided by US, by World Food Program to wage a war deep in Amhara and Afar. TPLF must be eliminated. Its war machinery must be destroyed. TPLF is a threat to the Tigrayan people, to the suffering Tigrayan people, to the Ethiopian people, to peace and stability in the Horn of Africa. Therefore, we Ethiopians must defeat and degrade TPLF's war-making machinery, just like the allied powers, including USA, degraded, defeated, destroyed the German Nazi. We, the Ethiopian people, must degrade, defeat, destroy the fascist, the Nazi-like TPLF war machinery used, employed by the fascist leaders to wreak havoc, to invade, to kill, to commit atrocity, massive rape, terror in Amhara, Afar, even within Tigray. TPLF, its leadership is a pathological. They are pathological. A mindset that is suffering from pathology. Peace, stability in Tigray, in Ethiopia, the Horn of Africa cannot prevail, bring about, because TPLF is anathema, nemesis for peace, for stability. አብራችሁ በሉ እዚህ የመጣ ነው አንድ ላይ ለማለት በሉ we say no more TPLF. USA stop emboldening, supporting the fascists, the terrorists, TPLF. So I want to focus a little. Woo! Give it up for Naaman. So I want to focus a little bit on Eritrea, and then I want my Somalian brother to come and talk about the fact that the U.S. also supports Al-Shabaab terrorists. I'm very united with the Horn. I know Ethiopia gets a lot of the focus, but my brother's here wearing the No More shirt. We work together a lot. He's Somalian. A lot of Eritreans are here and always committed to the cause. So let's just focus a little bit on Eritrea, and then I'll give it to him for to talk about Somalia. So no more sanctions on Eritrea. No more sanctions on Eritrea. Hands off Eritrea. Hands off Eritrea. Hands off Eritrea. No more. Sanctions on Eritrea. Sanctions kill. Sanctions kill.
on Eritrea! Sanctions on Eritrea! Hands off! Hands off! Hands off! Hands off! Hands off! Hands off! Eritrea! Eritrea! Hands off! Hands off! Hands off! Hands off! Eritrea! Eritrea! Hands off! Hands off! Hands off! Hands off! Eritrea! Eritrea! Hands off! Hands off! Eritrea! Eritrea! No more! No more! Dividing the horn! Dividing the horn! No more! No more! Dividing the horn! Dividing the horn! No more! No more! Dividing the horn! Dividing the horn! No more! No more! Dividing the horn! Dividing the horn! No more! No more! No more! No more! No more! No more! Dividing the horn! Dividing the horn! Together! United! We'll never be divided! We'll never be divided! Be divided! Together! Be divided! We'll never be divided! We'll never be divided! We'll never be divided! Together! United! We'll never be divided! Together! United! We'll never be divided! Together! United! We'll never be divided! Yes, yes, yes. Eritrea prevails! Eritrea prevails! Eritrea prevails! Eritrea prevails! Ethiopia prevails! Ethiopia prevails! Ethiopia prevails! Ethiopia prevails! Somalia prevails! Somalia prevails! Somalia prevails! Somalia prevails! Africa prevails! Africa prevails! Africa will prevail! 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 Together, united, we'll never be divided! 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 And now we're going to go on to Somalia because, like we said, there's plenty of evidence to show that the U.S. is also supporting al-Shabaab terrorists. Yes. in Somalia. Yes. That's a point. Yeah. I mean, they obviously think we're stupid because it's really in your face, just like they did with the humanitarian aid trucks and with the fuel. You've got the horn envoy going over there, and we're starting 2 weeks later. I mean, we're not that stupid. It's all in our faces, right? So al-Shabaab, right? So when this new president, Hassan Sheikh Mohammed, who was a president during the TPLF era, came back into power, a lot of Somalis said, that's not our choice. We wanted Farmajo. So it was not the majority of the people that elected the current president. It was parliament. And there's evidence to support that a lot of those people were paid off, or they were paid off votes, because a lot of those same people voted for Farmajo before. And he's a very popular president in Somalia, if you guys talk to Somalis. Fine, right? Fine. So you put in a U.S. puppet, fine. So then at the same time, hundreds of U.S. soldiers were sent to Somalia. Not fine. Not fine. Yes. We don't need AFRICOM in Africa. We need Africa to control its own security apparatus, just like America. Yes. Just like America controls its own security apparatus. We just like consistency. Yeah. We are asking for exactly what they talk about they're about. Yeah. They say they're about democracy, then support democracy. Yeah. If we want control over our own security apparatus as Americans, Africans should also want control over their security apparatus. Those U.S. soldiers are sent there. What happens next? A few months later, al-Shabaab comes out of the ashes after being sidelined for years. ባለፈውን አሪፍ አድርጋችሁ ነው ያስተላልፋችሁ። ሀይ አሪፍ ነበር። በቃ No, we don't buy that. We don't buy that. If you're going to go into a country and make the security worse, you got to get out. You got to get out. U.S. soldiers out of Somalia. U.S. soldiers out of Somalia. U.S. soldiers out of Somalia.
Somalia! U.S. soldiers out of Somalia! U.S. soldiers out of Somalia! AFRICOM out of Somalia! African out of Somalia. AFRICOM out of Somalia! AFRICOM out of Somalia! U.S. soldiers 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 out of Somalia! I'm gonna give it over to my Somali brother. I'll know him as Somali facts because we were on Twitter. So I'm gonna let you introduce yourself. Yeah, first of all, in fact, my account was got suspended on November 4th. My account got suspended for almost 4 months. Yes, you're Yeah, and Horn Africa Hub. I just want to tell a few things. Thanks for everybody showing up. I was expecting a big crowd, but last time we had a lot of people here. But next time we're gonna get more people. And the most important thing is people have to know the State Department did regime change in Somalia. They put a TBLF puppet in there. You know the first thing he did? He appointed senior advisor as a TBLF guy. Also, he gave the Somali government a passports to TBLF terrorists. So they go travel around the world as a Somalis. It's illegal to give a terrorist, not even Somalis, as a diplomatic passport. So basically they have a hub in there in Mogadishu to operate. Another thing is they're trying to order all kind of arms, all kind of stuff. It's basically TBLF outfit in Mogadishu. And who's responsible? Right there, the regime change. Another thing is Al-Shabaab. Just this week, we found out they got drones. And who provide them? Who makes drones? Exactly. So we just found out Al-Shabaab got drones this week. And who ordered that? Right here. So we're not stupid. They're trying to overthrow Abiy Ahmed, the greatest prime minister ever in Ethiopia. Yes. That's what they're trying to do. Yes. That's what they're trying to do. They want a regime change. So we are no more. We need to unite it. No more. No more. No more. No more. No more. No more. Disarm. Disarm. TBLF. TBLF. Disarm. Disarm. TBLF. TBLF. Disarm. Disarm. TBLF. TBLF. No more. 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 US out. US out. Out of Africa. Out of Africa. US out. US out. Out of Africa. Out of Africa. Leave us alone. 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 United we stand. United we stand. United we stand. Long live. Long live. Ethiopia. Ethiopia. Long live. Long live. Eritrea. Eritrea. Long live. Long live. Somalia. Somalia. Long live. Long live. Ethiopia. Ethiopia. Long live. Long live. Somalia. Somalia. Long live. Long live. Eritrea. Eritrea. I just want to congratulate to our brother in Kenya for choosing William Ruto. William Ruto. William Ruto. William Ruto. United we stand. So these people, they were supporting the other guy. You know that, right? Yeah. Odiga. Yeah. He's a judge. He's basically a snitch. Yeah. Against Ethiopia, Somalia, and Eritrea. In Africa. So we win Kenya. And we need to get back Somalia. There was no election there. It was a coup d'etat. Think about it. 10 million people didn't vote. Who voted? 10,000 Heimbeck. These people. They put in the room. They create a fake parliament. And they put a TBLF puppet in Somalia. The main is to make a hub for TBLF so they can attack Ethiopia. As soon as he took office, less than 2 weeks, over 2,000 Shabab attacked Somali state region. They got defeated thanks to Mustafa Ajar. Long live Mustafa. Long live Abiy Ahmed. Long live Formaggio. Thank you. Long live Isaias. በኢትዮጵያ ክብርና ጥቅም ከመጣችሁ አንገቴ ቀላል እንጂ አይደረግም።
ታድያዮች እናት ተልቃ የማያብትስ ልጆቿ ልብ ላይ ትረክሶ እኔ ያለሁላ ኢትዮጵያ ትፈርስ እኛ ያለንላት ኢትዮጵያ ትፈርስ እኔ የምልህ ኦሮምኛ ሚዲያዎች የሉ መልዕክት ማስተላለፍ ፈልጌ ነበረ ለኦነግ ሸኔ ኦነግ ሸኔ እኮ በቃ ቫይረስ ነች ናት ግን በቃ ኦሮሞ ስለሆንኩኝ በዛ አርጌ ለምን አትናገርም? ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አገናኝ ሰላም ነው። ደስ የሚል ነው። ሰው ትንሽ አነሰ ምን አነሰ ዘኒ I think it's enough. Yeah. You understand? Oh yeah. Yeah, I think you're fine. You can end it. You just stop. እሺ እንግዲህ ክቡራን ደንበኞቻችን የዛሬ ፕሮግራም ለጊዜው ይሄን ይመስላል። ሌላ ተጨማሪ ፕሮግራሞች ይኖሩናል። ተመልሰን እንመጣለን። ሰላም ሁኑልን። እሺ ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ
we totally understand, you know, I just told you earlier, we just totally understand, you know, we just came out from a long weekend. Okay, hold on. No, no, let's go. Stop. Thank you so much. ንግግር ያላደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ። ኪኖት ስፒከር ብለናችሁ በአጋጣሚ ያላደረጋችሁ ሰዎች አላችሁ። በጣም ይቅርታ። ፕሮግራም ተጣብቆ ነው። ማወቅ ያለባችሁ ዛሬ ኤሪትሪያን ቆይ አንዴ ይቆሜ Yeah, okay.